Ayan. Okay, okay. Let's get the ball rolling. Wait lang. Wait lang guys Kuha ka ng tubig, wait lang. Diyan, napadaldal tayo. Ayusin natin yung buhok natin. Ayusin natin siya. What's up? What's up? What's up? Okay. Ito na! Woo! Wait lang, bakit naka-open chest na naman tayo? Baka mahal tayo ni Director. Director Daryl! Daryl Y! Wait lang guys. Okay. Wait lang, bakit na live yan? Mga ano yan? Behind the scenes discussions dapat yan. Okay guys, ayan na. Kamusta kayo dyan mga kameta? Wherever you're joining us from, I hope andito pa rin naman tayo sa universe natin kasi marami tayong mga kasama dyan na mga kabudul. Yung mga ka-best president in the solar system. Yung mga alam mo na this. Okay guys, ay nako. Kaya medyo tayo late nagsimula guys kasi may meeting tayo kanina. Medyo mga super high level mga diplomats lang naman nami-meet po natin. Kaya medyo nakaganyan tayong suot na hindi ko na lang pinalitan kasi alam ko yung mukha natin medyo warag na. Kaya sabi ko at least we want to look a little bit dignified here. A little bit flashy Italiano but never mind. Hindi, European naman yung mga usap natin kanina. Hindi naman Italian pero European stylish people. Sabi natin we have to be stylish. We were talking about strategic investments. We were talking about semiconductors. We were talking about strategic, diplomacy, making sure paano natin i-coordinate ang Pilipinas, paano natin coordinate yung foreign policy natin, paano tayo mag-push ng economic development sa Pilipinas, paano tayo mag-push for a stronger stance, a more robust stance dyan sa West Philippine Sea. Ayan, boom! Eto na guys, habang pinag-usapan natin itong mga malalaking bagay, posh diplomacy, strategic diplomacy, mga ganyan. Ayan na naman, na-remind na naman tayo, back to earth. Back to earth. Yan talaga, ay nako, nakaka-frustrate talaga maging sa Pilipinas. Kasi every time na gusto mo iangat, medyo iangat yung level of discussion. Medyo gusto mo next level. Ang Pilipinas, ayan, nare-remind tayo na purong mekos-mekos lang talaga yung ating politika. Ayan, na-remind na naman tayo sa kamekosan ng ating politika. But speaking of politika, the one good thing in our politics is walang masyadong dull days. And sometimes, a little bit worse than not dull, right? But having said that, eto mga kameta, pag-usapan natin. Kasi kanina, etong mga minamahal natin, kasi napansin nyo guys, ang mga pag-usapan natin today, ay hindi lang nagta-top trending sa Twitter, kasi nakita ko kanina, top trending sa Twitter, Robin Padilla. Tapos kanina, pakita ko, top trending sa ating Twitter, Cynthia Villar. So sabi ko, ibang klase talaga. Sikat talaga pang mga to. Sikat talaga itong mga to. Talagang next level. And then guys, biglang na-realize ko, actually, itong dalawang tao na pinag-usapan natin, sila po ang back-to-back na nag-number 1 sa Senate race natin. And in fact, both of them were surprising number 1s, but nevertheless, nag-number 1 sila. Lampas sa 20 milyon na nakuha ang boto ng dalawang tao na yan. Combined, pag kinombine mo yung boto ni parang Robinhood Padilla, ma'am, pasensya na ma'am, sorry na, yung mga ganon. Tsaka si, ayan naman tayo si yung nagsabi, bobo ba tayo? Research kayo dyan. Yan. Pag sinama mo yan, naka 50 million votes na yung mga yan, ibang klase talaga, kaya ibang klase. Guys,
I'm reminding you, nag-number 1 nung 2019 Senate race, si Madam. At nag-number 1, of course, mas naalala nito kasi medyo lahat tayo nagpakamot. Pati nga siya, parang wait lang, number 1. Guys, almost 50 million votes na ako ng dalawa na yan between the two of them. That just tells you guys, gaano ka-interesting, gaano ka-super interesting ang ating politika. Talagang only in the Philippines. Pero hindi ko masabi only in the Philippines kasi guys, last week lang nandun tayo sa Washington DC. Nako po, naghahanda ng mga tao na babalik si Tatay Trump. Isa pa yan. So, baka naman, dahil kung Amerika na nga, meron mga QAnon, Marjorie Marjorie Green Taylor, whatever. Mga ganyang politiko. Nagtataka ba tayo na tayo na dating colony ng Amerika, tayo na nagkumopya sa kanilang political system na napakasabog nung late 90s. Kasi ang kinopy pa natin, guys, hindi pa yung 20th century American political system. Ang kinopy pa natin yung late 19th century populist, sabog, corrupt na political system ng Amerika. If you want to have a better idea of what kind of American political system we copied, watch only two things. Gangs of New York and Boardwalk Empire. In fact, I'm too nice to actually mention Boardwalk Empire kasi medyo pasok na sa 1920s and prohibition yan. But actually, yun yung politika ng Amerika. Kung nanonood ka ng Boardwalk Empire or Gangs of New York, o sige, medyo konting Gatsby na rin, magigets nyo gaano katrapo yung politika ng Amerika. So anyways, speaking of Filipinos, so kanina guys, ayan, hindi na tayo Italiano, ano na tayo? Hip-hoppers. guys, you know what I'm doing, right? You know what I'm doing. All right? I mean, honestly, without a sense of humor, without having this kind of, hindi ko na alam sasabihin ko eh. Kasi guys, minsan talagang, sana nga guys, dun sa ating di ba yung BBC event natin, BBC World Question, di ba? Sana sinama na lang itong mga senador na to, no? At kanina guys, actually interestingly, tinag ko rin si Senator JV Ejercito who momentarily ay nag-top trending din. As in number 1 yata for few minutes if not an hour or so. Tinag ko na, bakit kasama ka pa sa grupo na yan? But anyway, nag-respond siya na hindi, nag-withdraw daw siya ng signature. But anyway, pag-usapan natin separately yan. Kasi mga Twitter followers natin, mga ibang senador dyan eh. So I just might as well, sabi ko, tawagin natin mga to. Sir, ano ba sir? Kasama ka ba dyan, sir? Number 1 talaga si Robin Padilla. Since number 1, si Robin Padilla, hindi lang sa election, pero sa trending sa Twitter, not necessarily for the best reasons, pag-usapan natin siya. So ito guys, maaga-maga, gumising ako, ayan. Gumising ako, maaga-maga, sabi ko, ayan, pag-usapan natin itong minamahal natin bayan. At una natin nakita itong video ng ating minamahal na latest numero 1 senador ng bayan. Okay. Drip here, drip there, drip naman. Drip everywhere. Ayan. Drip naman dyan. Drip lang dyan. Okay. Ito na naman tayo. Guys, drip lang. Vitamins lang yan. Okay. Dahil lang yan sa vitamins. Wait lang. Si Super Rider, Senator. Ayan, pangalan siya ng mga kanyang mga Justice League. Siyempre, mayroon pa siyang ganyan. Siyempre. Parang, okay na. Siyempre. Mga miyembro. Aba. Kung nagkataon na miyembro sana si Wait lang, sir. Batot. Yan. Ayan, guys. Siyempre. Kaya na dahil ang kailangan bulirwa dyan, mga miyembro. Ayan. Kung nagkataon na miyembro sana si Bato tsaka si Tolentino, di sana may 4 na ako. Ngayon, dadalawa kami ni Senator Go na PDP laban, si Ma'am Tita Mama Bear, siya. Ano daw? Tita, ano daw? Ano
na daw! Ulitin natin. Hindi ko napansin yung kanina, ha? Anong tawag niya kay ano? Siyempre, miyembro sana si Bato, tsaka si Tolentino. Ay, isa pa ng mga manggagaling. May apat na ako. Ngayon, dadalawa kami ni Senator Go na PBB laban, si Ma'am Tita Mama Bear, siya. Okay, ibang klase, the best, Apat, at si Super Rider, Senator JV. Aba, yan ang super rider. Yung sinama si JB, napaisip ako dun, ha. Wait lang, ilabas natin. Kaya nga dahil ang kailangan pumirma dyan, mga miyembro. Kung nagkataon na miyembro sana si Bato tsaka si Tolentino, di sana may apat na ako. Ngayon, dadalawa kami. Hindi yun talaga yung pag... Si Senator Go na PBB laban, si Ma'am Tita Mama Bear, Okay talaga to si ano, si parang ko, Silang Marcos, pang-apat, at si Super Rider, Yun. Senator. Super Rider, Senator JV, which of course, nag-deny siya na kasama siya dyan. Okay. Wait lang, huwag ka na maingay. Kaya nga dahil ang kailangan pumirma dyan, mga... Wait, ba't di siya nawawala? Kung nagkataon na... Wait, parang nahack. miyembro sana si Bato tsaka si Tolentino, di sana may apat na ako. Wait lang. Ngayon, dadalawa kami ni... Ba't di nawawala? Wait lang, tatanggalin ko siya. Si Ma'am Tita Mama Bear, siya, Bisyal, Flo, Sensya guys, hindi ko matanggal si Sir, eh. Gabriela, silang Marcos, Ba't di siya nawala? pang-apat, at si Super Rider, Senator. Parang nahack na yata ako, ah. Nahack yata ako, di ko na matanggal. Bakit hindi ka mawala, Sir? Sir, nasa... Ayaw nga dahil Sir, paulit-ulit na, Sir. pumirma dyan, mga miyembro. Kung nagkataon na miyembro sana si Bato tsaka si Tolentino, di sana may apat na ako. Ngayon, dadalawa kami ni Senator Go na PBB laban, si Ma'am Tita. Wait lang guys, hindi ko na siya matanggal. Bakit ganon? Si Ma'am... Sir, wait lang, Sir. Hindi kita matanggal. Ayan. Woo! Kinabahan ako dun. Akala ko forever na yan. Imagine mo, forever yan lang mapakinggan mo yung speech ni Robinhood Padilla. Ibang klase. Okay guys, just to be clear, before tayo pupunta kay Tita Cynthia. Alright? Bago tayo mag-research dyan, alalahanin natin na ito po yung ugat ng itong issue na ito. Ito ay yung opposition ni number 1 Senador. Alright? Dito sa push for contempt. No? Contempt case laban kay si Pastor. Alright? Si Pastor. Wait lang, ba't di ko na malalabas? Ayan na tayo eh. Ayan tayo eh. Ayan, okay, labas natin. So guys, ito po yung konteksto, okay? I'm going to the Senate website para kita nyo naman yung konteksto nito. Alright guys, so ito po yung konteksto. Alright, ang konteksto. Ayan, okay. Dito po so ito yung na-release nung isang araw guys. Si Senator Robin Padilla on Tuesday objected dun sa move ni Senator Riza Ontiveros to cite religious leader Pastor Apollo si Quiboloy in contempt for not attending hearings of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Ba't andun siya? Ba't andun si Sir? O yan, sa committee on Padilla humbly expressed. Hindi, in fairness, medyo humble nga yung sagot niya. Kaya sabi ko, ini-explain ko yung kahapon dun sa vlog natin kay Riza Ontiveros. Sabi ko, in fairness naman, kung titingnan mo si Riza Ontiveros, very, malumanay yung pag-disagree ni ako, munti ko sinabi boy, disagree ni Sir. Okay, medyo yun na naman ang magandang effect ni Riza Ontiveros, ka eh.
magpakabait ka na kasi very respectable, dignified si ma'am, clarity of thoughts, clarity of purpose. Kaya kahit pati si sir na siga-siga, medyo chill lang siya. Eto, kaya ngayon itong pagkasabi niya, ipagpaumanhin nyo po. Akin po, tinututulan ang, ayan na, tinututulan, tama, ang naging pasya na makontempt si pastor. With all due respect. Yan, sabi na, with all due respect, please excuse me but I object to the decision to cite Quiboloy in contempt with all due respect. Ayan. Tapos, sabi ni Ontiveros, panalo si madam dyan eh. Si ma'am, sabi niya, ano sabi niya? Well noted. Yan na, actually favorite ko yan eh. Dun sa mga, sa mga congressional hearings. Pag may mga nagano dyan, noted. Ganun lang yung sagot ng, Madam Chair, kasi guys, minsan grabe, may mga nakita ko sa kongreso dati. May mga nakita ko, ibang klase. Kunyari, committee hearing about, sabi natin, West Philippine Sea. Tapos may opisyalis galing sa ganitong bansa, sabi natin, America or I don't know, UK. Alam mo ginagawa ng ibang congressman or congresswoman? Ginagamit nung hearing para maglabas ng mga sarili nilang mga drama sa buhay. Bakit? Bakit? Nung nag-apply ako ng visa, napaka-late yung reply. Bakit? Yung anak ko, hindi niya binigyan ng visa. Bakit? Alam mo yung nagkakaren sila, kinakaren-karen nila yung mga opisyales or yung mga taga-DFA, taga-ganyan-ganyan. So, pag naiinis yung chairman, or gusto na, nasasabi lang ng chairman, noted. Ganun lang. Noted. Para lang matapos na. Huwag na natin patulan para mag-move on na tayo. Parang okay ka na, happy ka na, nilabas mo na yung mga inis mo sa buhay. Ayan. Noted. Yan. Yan lang sagot po dyan. Noted. Okay? So, eto guys so, sabi naman ni Ma'am Riza Ontiveros, in fairness naman, well noted. So, may konting improvement. Medyo mas higher level ng konti. Well noted. Pero, dapat makita nyo maayos talaga yun Gusto ko ilabas kaso baka mamaya mag-copyright na naman tayo. Sana pinost ko na lang dito. Minsan nakakainis yung mga pag nagla-live ka, tapos kung may detect na copyright or something, binablock yung live mo or something like that. But whatever. So guys, so ito yung basis. Now, as you know guys, base dun sa Section 8 of the Rules of Procedure, governing inquiries in aid of legislation, it allows majority of all members of the committee to reverse or modify the order of contempt within 7 days. So, 2 days in, naghahanap ng kakampi. Ito si Robinhood Padilla. So, earlier during the hearing, Hontiveros cited Section 18 to issue her ruling citing Quiboloy's contempt with, quote, with the occurrence of one member here with, with the concurrence of one member here with me. So ngayon, magsa-scramble na yan si Bossing. Kasi kailangan niya maghanap ng, I think, more than half a dozen, right? Other members para ma-over rule niya itong push ni Riza Ontiveros for yung contempt case laban kay Pastor Quiboloy. So all of this is under Section 18 of the Rules of Procedure governing inquiries dun sa in aid of legislation. Alright? So, kailangan maghanap ng majority ito si Kuya para ma-overturn niya. Kaya ngayon, ang tanong dito is, makakahanap ba siya ng majority? Saan siya pupulot ng mga majority niya? So, kanina, itong claim ni Kuya is that at least may mga 4 other senators, diba? May other 4 other senators na sumasama sa kanya at malungkot siya na hindi sumama daw si Bato, hindi daw sumama si Tolentino. Although I doubt, Tolentino is still in the same, in the same loop, diba? Medyo may sariling sikap na rin si Kuya ni Sir. Alright? Tingnan mo yung mga position niya sa West Philippine Sea. Di mo akalain mo, dating political advisor ni Digong yan, tapos ngayon biglang tapang-tapang sa West Philippine Sea issue. But anyway, ganyan naman ang Pilipinas, ganyan naman ang politika natin. Alright. So, ito yun So, Senator Robin Padilla has 5 more days. Ayan na. Maghanap ka na ng mga ibang senador na mag-oppose dito sa Pastor Quiboloy contempt case. Alright? Of course, a number of senators already have come out in favor of this or at least there are senators na medyo up for grabs pa. So, yung committee ni Senator Riza Ontiveros is composed of Senators Nancy Binay,
Pia Cayetano, Grace po, si Rafi Tulfo, interesting to Bongo, JV Ejercito, Robinhood Padilla, Cynthia Villar, at isa pang Villar. Kalahin mo, dalawang Villar sa isang committee. Tapos Senators Laren Ligarda, Joel Villanueva, at saka si Aquilino Pimentel III naman sit in the committee as ex officio members, meaning by virtue of their membership in other relevant committees. Ang position naman nung iba dyan, isa sa mga Senate na potentially nagsusupport nito is Senator Marcos. Sabi na, she doubted that the Senate committee was conducting an investigation in aid of legislation. Ayon kay Amy Marcos, kinakailangan muna na alamin natin muna ang dapat alamin, kaso puros kwentuhan lang to. Sabi niya, she would rather leave itong Quiboloy case in the hands of the courts. Of course, alam mo naman, mga Marcoses. Rule of law talagang nila. Love na love nila sa buhay. Marcos also confirmed that there has been a concerted effort by group of senators to reverse the ruling. Now, ito yung interesting, guys. Initially, lumabas yung pangalan ni Senator JV Ejercito. Just to clarify, this is the good one. Alright? The good one. And just to be clear, we interviewed him nung election time, maayos kausap. Maganda naman yung kanyang positioning sa West Philippine Sea issue, magandang positioning niya dun sa mga healthcare issues, maraming magandang issue. Kaya I mean, he may not be the most progressive person out there, but in fairness naman, he has decent positional office. Kasi sabi ko, wait lang, ano nangyari dito? What's going on here? So, actually, nag-clarify kanina si Senator Ejercito sa akin, nung tinag ko sa na na-withdraw na siya ng kanyang signature. Although the exact circumstance of that is something that I have to check again. Kasi sorry guys, ang dami kong mga ibang ginagawa. But at least, meron tayong direct confirmation from the senator himself na ito. Okay, sabi niya, please read the latest news. Okay, so medyo nalabas. Andun naman sa labas. Okay. Nag-respond naman si Sir. Ayan. So, ito yung response sa kanina sa akin dun sa Twitter nung tinanong ko, Sir, ano ba yan? Kasama ka ba dyan or hindi? Diba? Ayan. So, ito yung response ni JVR. Sabi niya, please read the latest news. Already withdrew my signature. Alright? Wait, saan yan? Ito si JV. So, ito yung explanation ni Sir JV, no? Sabi niya, in a statement, sabi niya, he initially signed the objection initiated by Padilla, quote, in consideration of procedural practicality. And this was based on the fact that the Department of Justice has already pursued charges of sexual abuse and qualified trafficking against Pastor. But after careful review of the facts, witness testimonies, and additional information such as the allegation of rape during the last committee hearing, I have decided to withdraw my signature today. Wait, so when was the signature gathered? Is this like prior to all of the investigations and hearings and all of that? Kasi kung ito ay yung allegations ng mga abuses na yan, kung ito ay yung mga sinasabi ng FBI na talaga mga grabe daw yung mga krimen, medyo matagal na po yan. So, siguro ang kailangan natin further clarification is the timing issue. So, kailan siya nag-sign para lang, and then what are the things that made him rethink this in particular? So, sabi na, after careful review of the facts. Alright? Furthermore, sabi niya, my consultations have revealed strong strong precedents indicating that ongoing cases can still be heard and investigated in the Senate. This means Pastor Quiboloy will get an opportunity to present his side. Rest assured that the Senate will ensure fairness throughout the proceedings. So, kanyang positioning essentially is, procedurally, there's no problem. And in fact, if anything, and this is what Digong said, which we discussed later on, magpaano ka lang dyan? Sabi nga rin ni BBM, di ba? Sabi ni BBM, wala ka namang ginawang mali. Just, go there and air out your grievances and all of that. And sabi naman, Digong, paresto ka na lang, di ba? Sabi ni Digong na ganyan. Okay. So, ang position naman ni JV Ejercito is, di, punta ka dyan, explain mo lang yung side mo. There's no problem there because we're gonna give you a fair hearing. Alright? So, yung initial concern niya with procedural practicality, he essentially dropped that. Now, sabi ni Robin Padilla, it's fundamentally a numbers game. Alright? Aminado siya na
Well, I disagree that this is just about numbers. Kasi when you say numbers game, you're implying that this is just kind of like tyranny of majority or ano lang, dinadala sa populism. No, but I think it's a recognition that there are not enough of his people or his type of people or DDS type of people, whatever you want to call it, na sympathetic dito sa issue na yan. Considering guys, I'll be honest, had it not been for pressure from the public, from social media, from I don't know, FBI, whatever, I doubt that Senator Riza Ontiveros would have been able to come this far in spite of her courage, politics of conviction, and tremendous amount of commitment to social justice and also human rights. I think it is very important na tuloy-tuloy itong scrutiny ng taong bayan. I think super important, guys, na tuloy-tuloy itong nag-disconnect pala tayo. Shucks. Inis to, guys. Wait lang, Ano nangyari? Wait lang. Sorry. Ebang klase. Na-disconnect yata. Seriously. Ang dami natin sinabi, na-disconnect pala tayo. Ebang klase. Sorry guys, ulitin ko lang to Wait. Ano nangyari dito? Nawala ba tayo sa FB? Nawala tayo bigla sa FB Baka connection problem guys. Wait lang Wait lang 1 second guys, sorry. Napaka-excited pa naman ako. Yikes. Nawala bigla. Sorry guys, 1 second Ibalik lang natin ito. Mga grabe naman yung mga comments dito, grabe. Okay. Hindi, kailangan ko talaga yun kasi guys, maganda explanation yun Ganda na natin. Daldal natin. Nawala bigla. Okay, ito. Take 2. Let's go. Para sa bayan to guys. Ulitin natin. Okay guys, we're back. Talagang dapat i-monitor talaga natin kung ano nangyari dito. Parang na-sensor yata tayo dyan Oo nga, tagal pala nawala. Daldal ko. Alam mo yung parang yung feeling na kunya may kausap ka. Tapos parang kunya, jowa mo or feeling jowa mo or I don't know, nagka-court ka. Tapos ang tagal-tagal mo mag-usap. Ganda-ganda na explanation mo. Sinasabi lahat ng mga gusto mong gawin sa buhay. Nagpapa-impress ka. And then pagtingin ko, wow! Wala ka palang kausap. Ang tagal nang walang kausap, di ba? Ebang klase. Parang gano'n na nangyari sa atin. But at least, guys, meron tayong ebidensya, resibo. Itong manonood ng kasama natin sa YouTube. Kaya take 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright, okay. So, balikan natin ito, guys, di ba? Siguro naghang itong Facebook natin sa kaka-play natin yung ni parang Okay guys, so kanina na-explain natin saan galing itong whole drama na ito. Of course, nagsimula lahat ng drama na ito dun sa pag-oppose ni Senator Robin Padilla dito sa call ni Riza Ontiveros for contempt case laban kay Pastor Quiboloy. Alright. Now naman, ang sinasabi ni Robinhood Padilla is naghahanap sila ng mga kakampi
Kaso medyo kulang talaga sila ng mga tao. Nevertheless, name siya ng mga ibang tao. And dyan si Senator Marcos, as we discussed a while ago, ang argument ni Senator Marcos is, iwanan na lang natin sa korte. This has to be handled by the courts. Hindi dapat nakialam siguro ang ang Senado. At para sa kanya, this is not turning out as in aid of legislation kind of hearing. It's something perhaps she's implying something more politically motivated. Okay, so yun yung palusot. Initially, na-name rin si Senator JV Ejercito, the good one, dito. Pero katulad na na-explain natin, in fairness naman, he personally responded dun sa tweet ko nung tinanong ko siya. And at the same time, dito naman sa news kung saan in-explain niya yung grounds niya for withdrawing his signature. So, ang explanation ni Janice initially was concerned with procedural practicality. I kind of know what he's talking about, but I think he has to explain it kasi baka sabihin ng iba, palusot lang yan. And then he said that in light of careful review of the facts, witness testimonies, and additional information, such as the allegations of rape during the last committee hearing, I have decided to withdraw my signature today. So, ang point ko is, the last committee hearing was ilang days na, kailan lumabas yung signature, kailan niya withdraw. Diba? Kasi, the chronology is important. Furthermore, sabi niya, my consultations have revealed strong precedents indicating the ongoing cases can still be heard and investigated. So, sabi niya, walang procedural problem yan kasi this will not prevent naman from, rule of law and fair hearing from taking place. If anything, and this is where JV Ejercito is kind of echoing both President BBM and to a certain degree also the kind of a dismissive character or attitude ni Digong, which is, ayan, pupunta ka na lang dyan, explain mo lang. Kung wala ka naman ginawang mali, wala kang kailangan ikakatakot, diba? Kasi, which is of course very different from what the pastor is saying. Wala siya doon sa rally nung isang araw ng mga niya. Ando lang si Harry Roque, yung mga ganyan. I don't know kung si Jay Sonza, yung mga ganyan type na tao. But anyway, ayan na naman tayo mga kameta. So, aminado naman si Robinhood na medyo numbers game ito, ipit siya kasi pag tinignan mo yung membership ng committee na yan, wait lang, minimoniter ko lang kung baka mawala na yung Facebook natin. Kung titignan mo yung membership, di ba, in-explain natin kanina na nawala naman, parang talagang itong meta talaga nawawala talaga. So, ito yung mga membership ng committee na yan, yung committee na hinihead ni Senator Rizal Ontiveros, which is really pursuing itong Quiboloy allegations. No? So, the committee led by his Rizal Ontiveros has the following persons na si Binay, Pia Cayetano, Grace Po, Rafi Tulfo, Bongo, Ejercito, Padilla, Villar, yung isa pang Villar, dalawang Villar, my goodness talaga. Ang Pilipinas talaga, di ba? The best. Senators Lauren Legarde, Joel Villanueva, and Aquilino Pimentel naman, they're sitting there as ex-officio members by virtue of their membership in other relevant committees, blah, blah, blah. Okay. So, ang tanong ngayon is, makakahanap pa ng more than half a dozen, right? Na tao, ito si parang ito si number one, ito si Senator, para ma-overturn niya within the next 5 days or so, itong contempt move ng committee chairman. Of course, as we said, this is all based on the procedures doon sa Senado, 'di ba? There's a very specific procedures if you want to overturn a certain motion. So may 5 days pa yata si Senator Padilla to come up with his own explanation and to gather enough number of people to overturn itong motion by Rizal Ontiveros. Otherwise, this is going to go to Mig Zubiri, and President of the Senate more or less perhaps will move ahead with ordering the arrest of the pastor so that dadalin siya para mag-testify or mag-explain ng sarili niya dito sa committee ni Rizal Ontiveros. So may ganun power ang Senado. Now, of course, some of yung mga pro-Quiboloy camp, sinasabi na, hindi, this is beyond the jurisdiction or mandato ng Senado at kailangan mga korte ang pumasok. So, essentially, yun ang pinag-usapan natin. Now, aminado pa rin si Padilla na medyo hirap siya dito, so I don't know why he's even doing this kung hindi naman siya sigurado he'll get enough people. Si JV Ejercito kagad, sabi na, hindi ako sa dyan. Okay. I still need 3 more people, sabi niya, aside from the people he mentioned. I'm not sure kung this considers yung withdrawal ni JV Ejercito. Kasi kung withdrawal pa ni JV Ejercito, baka 4 pang kailangan niya. I've talked to some who did not sign and gave very good explanation, which I have accepted. Aba, ang galing Si Sir pang nagsabi hindi good explanation ng mga iba. And those are the things that make me happy and sad. Of course, I'm happy democracy is alive in the Senate, but
but it brings sadness because I still haven't secured the 8 votes until now. Okay, of course, ito yung English version. Yung Tagalog version is, kailangan ko pa ng 3. Actually, sir, parang 4 na yata kasi nag-withdraw yung isa. May mga nakausap na ako sa mga napakagandang paliwanag nila. Tinatanggap ko na hindi sila pumirma. At yan ang mga bagay na ikinatutuwa at ikinalulungkot. Siyempre, ikinatuwa dahil buhay ang demokrasya sa Senado. Buhay na buhay ang demokrasya dahil ayaw nila makontempt si Quiboloy. Of course, ganun ang explanation, di ba? Nalulungkot dahil hindi ko pa nakukuha ang walang boto hanggang sa ngayon. Okay, so mukhang medyo alanganin siya. Tapos meron pang ganitong argument si paring ko. Sabi niya, parang baka may implication dito sa church and state relations. Aba, talagang constitutionalist na talaga si Sir, talagang next level. Sabi niya, dito sa nakikita ko, pagka nagpatuloy sa ganitong proseso, parang sinasaklawan na natin, magkakaroon ba tayo ng panukala na sasagasain natin ang relihiyon. Papunta na ito. Wala na kay pastor na pupunta na doon sa mga organisasyon, sa buong relihiyon nila. Yan. Okay, so in English, from what I see here, if we continue with this process, we go down this road, it seems like we're encroaching upon, I think he's of course referring to the separation between church and state principle sa ating saligang watas. Are we going to propose something that will encroach on religion? It's heading that way. It's no longer just about the pastor. It's going to be about the whole organization to their entire religion. Wait lang, di ba Kristiyano din naman sila? Anyway, Padilla said he considers Quiboloy yung kanyang kaibigan, kanyang aliado sa kanyang advokasya laban sa, ayan na naman tayo, communist rebellion. Ayan na naman tayo, bumalik na naman tayo sa rat tagging na yan. Sabi niya, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang taong tingin kong bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, may skandalo. Aba, ibang klase. Talagang sila pa yung biktima talaga guys. Sila talagang biktima. Kaya, bayani guys. Bayani talaga. Bayani guys. Bayani itong mga to. Kaya respetuhin natin guys. Talagang mga bayani. Ito, hindi kayo naniwala sa akin. Ito po basahin nyo mismo. Kayo muna mismo magbasa. Ito. Sabi niya, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang taong tingin kong bayani sa pakikipaglaban niya sa mga komunista, naging kasama ko, ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Para medyo, never mind. Ang helicopter na pinahiram niya sa akin, ang mga ganoong klaseng pabor, galing daw sa, ibang klase, helicopter talagang binigay sa kanya. Ibang klase, Guys, helicopter. Ibang level na to, helicopter. Yung isa nga hanggang ano lang Ito, helicopter na pinapahiram. Kaya, ganun lang naman guys. Pinahiram ka ng helicopter na isang mayaman na, mahal mo na yan, forever na. Protektahan mo na yan. Kahit anong allegation, kahit napaka big time yung mga krimen or allegations ng krimen. Sige lang, protektahan natin. Binigyan ka naman ng helicopter, di ba? Na magpasyal-pasyal dyan. Okay, ganyan naman ang Pilipinas, di ba? Napakataas talaga guys. Napakataas talaga ang mga standards of value systems natin. Napakataas guys ano masasabi natin? Napakataas ang kalidad ng ating Senado. Now, speaking of napakataas na kalidad ng Senado, let's transition guys. From our latest number 1 senator doon sa isa pa naman na nag-top notch din ng Senate race back naman in 2019. As you remember, in 2019, nag-number 1 si Cynthia Villar as the senatorial candidate. Number 2 si Grace po at close, muntik pa. Mag-number 2 or number 1 si Senator Bongo. Yan, yung minamahal ni tatay. Diba? Yung mga ganyan. Alright, speaking of which, ito po yung explanation ni, ano sabi niya, tita, ang tawag niya tita. Ayan, mag-research kayo. Sige, mag-research tayo. Ayan. Kayo kasi, guys, sabi nga niya, di ba, bababa tayo. Okay. Pag-usapan na, okay, ganito Sabi naman ni, senadora daw, eto, sa TV5 ko kinaya, okay, bahala kayo dyan, kung hindi totoo yan. Ayon dito sa nakita natin, infographic,
dito sa infographic na nakikita natin, ang sinasabi dito ay kaibigan daw. Ito, laki-palakihan natin para makita niyo talaga. Ito. Ayan. Sabi daw, kaibigan ko si Pastor Apollo Quiboloy. Mabait siya sa aming pamilya. Ayan naman tayo. Ganun naman sa Pilipinas eh. Basta, he's kind to me she's kind to me So kahit sino yan. Basta, guys, kahit pinaka mga trapong politiko, basta mabait siya sa'yo, they're kind to me Tapos magreklamo tayo, ba't ganyan yung mga politika natin? Tingnan naman natin sarili natin. Nagpakabait lang isang trapo sa atin, maglang mabait na rin tayo sa kanya. Nagpag-shake hands lang, na charm over na tayo. Ganyan naman talagang style natin Alright? Pero sige lang. Ganyan naman ang kultura natin. Ayan, ito. Ayan, sabi niya, you don't do that to a friend. Okay? Friendships. Okay, guys? Friendships. Okay? Protect your friendships. Ba't lumalabas? Ayan. Okay. Ba't lumalabas tong kotse? Yan. Okay. So ito, sabi niya, kaibigan ko si Pastor Apollo Quiboloy. Mabait siya sa aming pamilya. Nagtataka ako dyan sa case na yan. Aba. Siya pang So, ano yan pa? Anong ibig sabihin nagtataka ako sa case na yan? Like, saan ba galing ang pagdududa? Sa kaso or doon sa tao na kinakasuhan? Or doon sa mga witnesses? Or doon sa mga biktima? Yan naman tayo. Pero sige na nga, bayani nga sila. Sabi ni Sir, Robinhood Padilla, bayani na nga sila. Kaya pagbigyan natin ng mga bayani natin. Okay. Pero ito kung yung linya ni ni Senator Robinhood Padilla, kung linya na is bayani, ito naman, kaibigan. Mabait siya sa amin. Medyo hindi ako masyadong masyado naniwala dyan sa case na yan. Matagal ko na siyang kilala. Parang hindi naman siya yung mukhang gagawa ng ganon. Kaya pumirma ako kahapon. Yan ang nakita ko. Kasi guys, tignan naman natin dito sa... Okay, para legit naman tayo guys. Ito. Baka sabihin niyo. Okay. Just to be clear. Okay. Ito naman yung legit media version na nakita ko. Hindi na sila lagi niya sa news item. Kasi iba, nakakatakot na kasi nowadays itong mga infographic Although hindi naman, kinuha ko naman dun sa legit na media. Kasi just to be sure ilabas natin itong article na to guys Para naman, makikita niyo naman. Okay, ito. So Senator Cynthia Villar, sinuportahan niya itong dokumento ni Robinhood Padilla, yung fellow top-notcher niya, di ba? Class 2019 and Class 2022, yung mga number 1 ay nagsama dito para sa kanilang kaibigan bayani na si Pastor, di ba? Pumirma na ako kahapon, sabi niya sa isang phone patch interview. Alright? Kaibigan ko si Pastor Quiboloy. So legit pala to. Mabait siya sa aming pamilya at nagtataka nga ako dyan sa case na yan. Kaya medyo hindi ako masyadong naniwala. Yan, tingnan niyo talaga Medyo masyadong hindi. Medyo, tingnan niyo. Labas ko yung quote. Talagang Pilipinas, yung lingwahe pa lang natin Talagang made for talaga yung language natin. Yan guys, medyo masyado, ayan. Ulitin natin Ayan. Medyo hindi ako masyadong naniwala. Alright? Ayan, yung lingwahe pa lang natin, ang daming point for palusot, diba? Yan talagang grabe talagang. Medyo masyado, hindi masyado, medyo hindi masyado. Alright, parang marami siyang member, papakulong natin. So parang yun, so popular siya, wag natin ganunin. Alright, pero ako, kilala ko siya personally, kaya naman ako, ipapahuli ko siya. You don't do that to a friend. Okay, you don't do that to a friend, guys. Ganun naman ang Pilipinas Kung kaibigan mo, huwag mo na kahit anong ebidensya, kahit anong mali, basta kaibigan mo, guys. Ganun lang naman And by the way, guys, this is just this is just a hearing. Just a hearing. It's not a conviction case. It's not it's just a hearing. But you don't do that to your kaibigan, right? You don't do that to your friends.
you protect them. I'm sorry. You protect your friends from unfair accusations and mga ganon. Okay. So, all right. Whew. Saan na tayo? Saan na tayo? Wow. So I think this is where things are gonna get interesting because sa isang banda, meron kang Quiboloy, sa isang banda meron kang Robinhood Padilla, ito si Cynthia Villar, ito yung mga nag-top ng Senate, ito mga number 1 na senadors, batch 2019, batch 2022. So very strongly standing behind si Pastor Quiboloy. Ang tanong naman ngayon is, si Amy Marcos din, medyo technical procedural yung explanation niya. Yung JV Ejercito naman, medyo gumanon. So, ang tanong is, tingnan natin yung mga ibang, yung mga mga nagka-claim na women rights advocates sila, yung mga ibang members. Tingnan natin ang sasabihin nila o anong gagawin nila. Kasi I think, it's not only not signing up to what some would see as protecting someone na baka may ginawang mali or someone who at least has to explain properly himself. But hindi dapat lumabas talaga kayo diyan. Kung sang-ayon kayo na tama itong ginagawang Rizal Taveras, you have to come out and say something in support of that. O tingnan natin si Rafi Tulfo, di ba matapang si Sir. O tingnan natin ang sasabihin ni Sir dito. So, I don't know guys. Dito mo makikita talaga grabe si Risa Ontiveros, no? Imagine the kind of politicos she has to deal with. Imagine the kind of politics she has to deal with. Imagine the kind of value system, the kind of political games, the kind of logic, the kind of quality, the kind of... Kaya mapapabilieve ka talaga kay Risa Ontiveros na grabe yung patience niya, yung tapang niya, yung dedication niya, yung commitment niya. And alam ko, Risa definitely is not doing this for herself, right? If there's any amount of respect, if there's any amount of praise and recognition that Risa Ontiveros is getting because of her action, it's because she's doing the right thing. But imagine the amount of risk. Imagine how lonely her fight is, right? Kasi, okay, ang drama ni Robinhood Padilla, konti daw sila, outnumbered sila. Ang tanong ko naman, saan naman yung mga sumusuporta sa position ni Risa Ontiveros? Nasaan kayo? Ilan dyan yung mga, kunyari, leader, mga advocate ng women rights and all. Magsalita naman kayo dyan, di ba? Magsalita naman kayo dyan, di ba? Kaya sabi ko talaga good luck na lang sa Pilipinas kung walang mga taong katulad nito si Senator Risa na lumalaban talaga para sa tama Now, as I said, let's be clear. Hearing lang po ito at allegations po ang pinag-usapan natin. Ibang usapan yung mga sinasabi ng FBI, ang pinag-usapan natin dito sa Pilipinas. Hearing pa lang ito, guys. So imagine hearing pa lang, grabe yung level of resistance, harassment, and worse. Imagine, naalala niyo guys, yung panahon ni Digong, grabe yung mga attack kay Risa Ontiveros. Naalala ko yung mga bastos na mga trolls, mga bastos na tao, all of the nonsense they were spreading, all of the mga balusubas na ibang tao dyan. Sorry to say it, guys. Pero, ang bastos talaga ng mga tao, lalo yung time na yan, kasi sila yung position of power. Kaya ang yabang-yabang nila. Ngayon naman, hindi sila yung position of power. But still, guys, yay talaga, guys. Yay talaga. Kaya sabi ko sa inyo, guys, good luck talaga sa atin sa Pilipinas. If we don't have the right people, guys, if we don't have the right people to fight the good fight for us, talagang, kaya please know the value of what you have. Know the value of the kind of leaders you have, alright? Know the value of value-based leaders. Kasi guys, ay nako talaga. Tatlong klase naman talagang politiko Trapo, fraud, or halos martyr level, di ba? Magandang trapo, fraud, or martyr level. Di ba? Fine, I'll be fair. There's somewhere in between. Alright? Between martyr and trapo or something like that. Alright? Pero, wow. Kaya please guys, diba? Know the value of the kind of leaders that you have. Diba? Know the value of the kind of leaders you have. Kasi otherwise talaga,
walang mangyayari sa atin. Good luck talaga sa Pilipinas, good luck talaga sa ating bansa. Kaya nga kahapon dun sa vlog sinabi ko, guys, yung mga iba dyan, kailangan nyo na mag-decision talaga. Sino ba talagang opposition leader? Kasi isa lang pwede. Hindi pwede dalawa, tatlo, ganon. Ang lit-lit na nga ng opposition. Napaka-marginalized ng opposition. At ito, guys, mainit na. Hindi lang mainit sa pagitan ni BBM at saka si Duterte. Umaangat na rin si Raffy Tulfo. Katulad naman pinag-usapan natin noon, number 1 na si Raffy Tulfo dun sa mga ibang surveys. At hindi ako magtataka, hindi lang si Raffy Tulfo ang maging senador natin dyan. Papasok pa si Ben Tulfo. Baka kung tumakbo siya, malaking chance. Erwin Tulfo. May nagsabi sa akin na malaking chance na isa sa mga, baka more than one Tulfos will run for office come 2028. So yung opposition talaga, kailangan nyo na magdesisyon. And looking around, there doesn't seem to be anyone better than Rizon Tiveros as the person for the opposition to push naman for a third alternative. Kasi if it's Sara, Tulfo, and then of course there are gonna be some there. I mean, you know who, diba? But my sense is it's gonna be really a three-way race, three-way race, diba? So mag-decision na talaga ng opposition, and as early as now we're seeing what we're seeing. So our prayers, our love for all the real leaders out there who are fighting for justice, or fighting for a better Philippines, and they're fighting for what is right. Something that unfortunately is super rare nowadays, especially sa politika natin, especially in our age of populism, in our age of disinformation, in our age of performative politics and populism, in our age of, alam nyo na this, right? Alam nyo na this, guys. Alright? On that note, thank you very much. Maraming salamat. Nag-take 2 pa tayo. Inulit pa natin itong mga parts na to. I hope na-appreciate nyo naman yung ginagawa natin dito. Hindi lang tayo nagpapakyut. Hindi lang tayo nagbabasa ng dyaryo or news. We always try to put them into a context, broader and bigger political context. But the other thing we also want to do, we put it within a framework, within a moral framework, within a framework of conviction politics. Kaya sabi ko, pagdating kay Risa Eversins, ito yung Iron Lady of progressive politics, lalo sa Pilipinas. At ito yung isang tao na nirespeto all around the world, right? I'm telling you. From President Tsai Ing-wen of Taiwan to leaders and progressive leaders in Europe and whatnot. Yan, mga ganitong dapat i-promote natin, guys. Yung mga ganitong, now I'm not saying she per se, but I'm saying this kind of leadership is very, very important. Itong matapang na leadership, etc. But having said that again, we're all talking about allegations and hearings and all of that. So let's see what's gonna happen here, guys. Let's see what's gonna happen here. All I'm saying, guys, is it's time perhaps for the opposition to look forward, for the opposition to rally behind a figurehead. And there could be only one figurehead, last time I checked. Thank you very much. God bless. Mabuhay ang Pilipinas. And salamat sa inyong suporta at inyong pagmamahal. Hopefully, God willing, tomorrow naman, kasama naman natin si Kristan. Pag-usapan natin ng Bitcoin. Alright, para something a bit different. But yeah, of course, as you know, with Kristan, we're gonna talk about politics, we're gonna talk about opposition, marami tayong pwedeng pag-usapan. But of course, pag-usapan din natin ng Bitcoin kasi may mga nainis sa akin sa mga pinupost ko about Bitcoin and all. And as I said, medyo bumibili din naman akong Bitcoin, very conservatively, very Ilocano way. So hindi naman ako hater na against. I'm just saying, let's have a proper discussion about it. Because since the last time we talked with Kristan, in fairness, there was, more than 40% increase in the value of Bitcoin. But at the same time, we're not seeing the kind of a giant jump of times 10, times 5, times 4 that some people were hyping up. So, where's the reality? Always it's somewhere in the middle, right? So, pag-usapan natin yan. Thank you very much. God bless and talk to you soon. Salamat, guys, and talk to you soon. Uy, thank you, guys. Alam ko, pasensya na, guys. Inulit ko pa yan, ha. Pasensya na, nag-take 2 tayo. Hindi kasi i-upload natin, guys, I-upload natin ito sa yung mga mas maganda. Kasi yun nga, kailangan ko ilabas. Hindi ko malagay ang YouTube, guys. Kasi there's some security reasons na hindi ko ginagamit ang YouTube na live na ganun. But don't worry about it. I-upload naman natin ito sa YouTube. Okay? Soon. God bless. Talk to you soon. Ayan. Si ano naman? Peekaboo! Si Peekaboo talagang gustong-gusto niya mga Alright. Okay. Let's go.